You built a strategic destiny relationship ne president w'eggwanga lino n'afuuka mukwano gwo Beebe era oli mukwano gwa president Yoweri Museveni naye nga mukwano gw'oyo alina omuntu gw'atya gwanoonya gwasiikinga audience naye nga tagifuna the right honorable Kyagulanyi Ssentamu who is more important in the eyes of the president gw'onoonya president omulabe president anoonya oli gw'onyooma amulabe who is more important? Mwami Kyagulanyi yayambala ayagala ntebe yabukulembeze bw'eggwanga. Mwami Sali teyayambala naye n'agololera ayagala entebe y'obukulembeze kuba yamanya bw'agoberera n'adda ku side n'amulwanisa because mu music kyako eno kijja kukola. That was a very good calculation ekimukoledde. Kaakati tugenda omaliriza nga abantu babiri bonna balwanira ekintu ekyo buyinza. Ani alwanira obuyinza omulala? Mwami Sali obuyinza abulwana. Stop putting Sally Moses in the same statement with Robert Kyagulanyi Ssentamu. These are two different people. Have some respect on His Excellency, the President. I believe in Robert Kyagulanyi Ssentamu. Stop putting him in the same phrase with Moses Sally. These are two different people. This man is a diplomat nakugamba. He is becoming a diplomat who was a built up of different circumstances. They are mubanga. Because their futures and goals are different. One is dreaming about dropping a song on Friday. The other is dreaming about the future of this country and how the youth can have a better future. Omu ali mukulowoleza abaana baffe Uganda gye bagenda kubaamu. Omulala ali mukulowooza kutaluyimba nakola video. That is different. Simon, walabye ekyabaddewo ku Friday. Ekya DP block. Yes, Owekitiibwa Mathias Mpuuga yatongozza Democratic Alliance. Exactly. Now, kana njagala ogenda kabatemera bakafune leero bonna ba Beebe Kulu n'abalala. You cannot use emotions to solve political problems. I repeat, you cannot use emotions to solve political problems. Emotions are taught in church. These politicians think public, tell about public, but public sincere. If you have been in DP block and crossed over from DP, then you went to Subi, then from Subi, you came to National Unity Platform, then from National Unity Platform, you formed a Democratic Alliance. You were a prostitute, you're a political prostitute, you're a political whore. Finito, nga gundi wagamba waiswa. And kati Simon, kati awensekera negamba bana basajja they are bali mu panic mode. And they are making out of mistakes. Owekitiibwa Mathias Mpuuga came out in broad daylight n'agamba n'opwejjudde banywi banjaga. Okitegeera bali bamayirungi. Bavaavaako yagamba Kyagulanyi olumu avaako. Bavaavaako. Bamwesiga naye bakimanyi nti olumu avaako. But here he's trying to get a coalition and he invites omunyi w'enjaga. So tuyinza kunenya bayimbi bano because they have understood that the game has shifted. Ebintu ebirungi tebakyabi appreciating. Naye nga nabo ate ndi mubba wabula nti ebintu ebirungi bagenda biri sustainable. Kyovulaba obuyimba obuli sensible n'amaloboozi agali nice gakomyewo mu bantu. And the hitting songs as we speak right now, Nawolovu, Noratabu, they are beautiful songs, good melodies. Okitegeera. So bino ebintu bya obscenity bikutwala viral for a day. Naye nga tebiri sustainable. Kati abayimbi bambi lwaki sibanenya, they are looking for relevance and how to be sustainable. Okitegeera. So bagezaako okukola ezo ennyimba ezibawa clout. Naye mistake gye bakola tekiri sustainable, tekisobola kubeerawo bbanga ddene. Era olaba ennyimba ezo zimalawo omwezi gumu. Olina bba mu kuwemula buli kaseera. Zibaawo omwezi gumu ne zibaawo emyezi ebiri ne ziggwako. So they have to readjust. Naye nga banabageza ku affecting amateeka okubaninga ennyimba zaabwe bakola mistake. Eno generation nzibu. Tuline Lilian
Yeah man. Sawe no kaya wangu de 10 ye Sweet Lily. Sweet Lily. Oh kirabye Sweet Lily. Everyday nakauka. Nakauka wakola otyo kuwangula 10 kino. Nali radio ne kuya Rebecca Jingo ngalanga. Natugamba tunyige Friday nga 29 ne star 278. Wategedde otya nti wewangudde 10? Bankolidde ssemu. Bagamba bakyo tunyumizeemu. Tebagamba gwe wina wasakkiriza nasooka nentula ku mulyango nali nsugulawo dduuka. Ogenda kwongera mu dduuka bagakola supermarket ennene. Kusooka kukakkana. Powerball bagizanya osobola okukozesa essimu yo n'ogenda ku website www.nationallottery.go.ug oba n'ozannya ng'okozesa USSD buno obusimu butono bu feature phone kabiriti. Mwaba oluzungu gye muyita USSD. Okay? Option eyokusatu ye ya terminals tulina bapartner bangi draw zaffe zibeerawo ku Lwokubiri ne ku Lwokutaano ku NBS TV sawa 2:57. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Senyuka TV esemanga 13 Guma Showgrounds ekuletedde emyaka 25 egy'amooti. Kamoto Mbalanguzi gwebayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunulire ye yennyini comedy anti enantamigo comedy eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira emitwalo 5 VIP emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum table ya miliyoni 5 gula tiketi yo ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwamu sente Uganda Manufacturing. Temo official najo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno osobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti najo wanga ya bitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeeranga n'olwaleero otwegasseeko kale genda maaso nga otwegattako mu streams zaffe ez'enjawulo nzikiriza nkutegeezeeko ku bantu bano wammanga bannaffe aba Uganda National Lotteries bakomyewo n'akazannyo kaffe aka Powerball this week. Last week twali mu easy games, easy wins, easy win. Naye weekend tukomyewo ne Powerball bagamba nti mutya bannayuganda this Friday your life could change forever. Play Powerball for a chance to win a massive 1.3 billion jackpot. You can really 1.4 ne tujjako 10. And if it's not won, 100 million must be gone this Friday. Kale, 13th December 2024 olindachi. Don't wait. This is your chance to dream big. Kakati bagamba nti nyiga star 278 ash oba ogende ku website yaffe eya www.nationallottery.go.ug or head to any authorized shop to play now. Kati amaduuka agetujjako obukonge bwa Powerball gatisinga nnyo osobola ogenda ku Shell petrol stations nobeera nga ate ogula obukongo obwo Powerball okumuzannya kyangu nnyo. Omatchinzi namba ekintu kitambula kali kakati okwetaba muzannyo guno olina okuba nga ate osukka emyaka 18 ate tugamba nti no dream play win ensonga eno nga ate kutambula bulungi banafa ba Powerball either osobola wangula kuba jackpot ya 1.3 billion oba nobeera ng'omukyalo ligo twali naye eyawangudde obukadde 10 ensonga weeri kwezannya buzannyi ate nga onyumirwe nga ate bw'owangula kale nana habo mouthwash amannyo gakuluma olira side emu ebyokyo ebinyogo bisanyalaza amanyogo njagala ku recommendingira nana abantu abava mu diaspora mwakomyewo bw'oba oddayo mu keesi omwo twalayo ku katoni then naawe ali eyo ono ayinza okuba eyazze tannakirowoozaako osobola okuba nga ate omuteekamu olusimu essaawa zino omugamba nti ngulayo kakatoni kanana ajja kuba nga akakuleetera nammwe abasuubuzi abalina amaduuka eyo ebweru w'eggwanga nga mulimu products z'abannayuganda osobola okusuubulayo katoni nga ziizo n'ozitwala ate n'obaguza kamu ate bannayuganda bannaffe ne bafuna access ku nana kale munoonyeeko mu drug shops mu supermarkets oba kuba ku namba yaffe eri ku screen okwo tulabe nga gyetusobola nga tumukusapulayingamu naddala gwe yeetaaga amwetaaga mu bungi kale nkwaniriza olunaku olwaleero
ku episodes zaffe ze twongera okubeera nga ate tukola on set sibinewayo nga siri tetunyumyamu kugamba otya agamba kisemo sigamba we bale kola tugezaako atogezaako okolera ddala kati ekyani yakiŋŋamba amukama wange yate okiŋŋamba wakubira simagamba webale kola mugamba ngezaako nagamba nedda nfe tetugezaako tukolera ddala okolera ddala togezaako oli musajja mukozi okolera ddala twebaza katonda atusobozesezza kubanga n'abamu abatakola wala bataagala naye waliwo abaagala ne batafuna busobozi so katonda bw'obanga interest y'okukola ogirina katonda n'akuwa obusobozi ekyo nakyo kyebaliza katonda ebi n'okuwa n'abantu abakoleka nabo bigenda bitya tugezaako muganda wange bitambula Christmas waransolanga oba tolina asigenda kukola kivulu saima ebivulu bisaze guno omwaka gwonna tewaba kulimba mbu akoze ssente endongo tafubye esala endongo esaze buli omu gwempaayo omu wogamba akoze ssente siani akoze ekivulu kombisi twali mu kivulu kya wizo nga tulabanga wizo akoze promota n'avayo n'akaaba bw'ogenda okubala I think Shiba naye teyakola ssente teyakola ssente support gye bafuna mpozi mu state ne bagattako yeraga nti bakoze ssente but they are not making money kiba alina amatomeka for instance in your own thinking ange yawezaamu ogumu ekitundu impossible but saagala kgenda mu kivulu bw'aba yakola well and good naye nze gambe by the look of pictures ye andowoozesa naye abalala bonna tubadde nga tugenda n'ogamba ne musajja wankati ate mukola eki kaŋŋambe nti yakoze kubanga kiyinza okubaza essente abantu bagetinze board ne musical shows kyova olaba entertainment aze mu sports bwe bawayo omupiira enambuula enamba zibeera overwhelming mu bbanga mu campaign gye tubaddemu olabira ddala enambuula abantu badde bajja wabayo rugby ate ng'omupiira enaku gwa bbeeyi exactly ogenda okulaba ebikonde namba zibeera overwhelming league yenyini ya Uganda Premier League games za timu enene bantu bazirabira ddala so because kyekintu kyekiriwo ekiti so si bwavu it is just interest ya music and remember the musicians and the political atmosphere and them trying to get involved in politics and making tantrums in politics kibatidde audience yaabwe the audience has diverted negamba no mwe tubagira temulina magezi and they have moved and they have gone for boxing they have gone for football lwakuba nti nno kakati statement zetu zikoze nnyo eza abantu bakunyigire bikoze bitya but at least ate tulabye n'abayimbi betulowooza nti no balina abantu era things ebitavaayo so kat we've ended up nga tugamba something might be wrong. No, there's nothing wrong. It is abantu. It's not beyond political atmosphere. It is the same political atmosphere. The economy is bad. Ekitugenda kivaako. Economy mbi abantu balina amuka sente. That is very true. But again, what do you side y'abantu? You need content. You know, aside y'abantu etambula ne content. Kati gwenda share king sa. Wait and see. Ojja kakasa. He has the content. Aina ne social effects zayogeddeko ezihatinga abantu ate content wali ate ali ku ludda lw'abantu ogenda kulaba so wadde nga wili y'abantu esobola obbeera emabegawo you need to have content kigobalaga weetaaga content gowa abantu exactly togenda gamba kasitoba ne willpower ya the right honorable his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mbw'ogiyina nga tolina content for him he will support you because he supports every artist he's a leader naye naawe weetaaga kyowa abantu don't rely on your support kwa etagenda kugoba muntu yenna yagenda kwaniriza buli omu ayagala support he will do it as a leader tyakulembera kubanga naye abamuwagira balina content kwemulabamu exactly so yetagenda gana kuwagira muntu yenna ajja kuba ye mukulembeze is welcoming agenda ku welcominga buli muntu however nawe gwa welcoming agosaba support olina okuba nga olina content kugenda okuwa abantu hey that's how it works wekina okubeera kale naye endongo waliwo ekivulu bampadde ekifaananyi kyakiva ku kino ekyabadde Kampala yabadde extra afudde ekivulu kyaganye kiri abantu economy is bad we must agree tewali sente so abalina ebivulu mu festive season should they get worried they will not tell you but they will not get what they expect to get because the numbers won't be as they expect them to be. The beauty about Christmas and Boxing Day is one abantu baba bagala kuchakala buli muntu ayagala kusigala mu nju so abali mu nnaku enkulu they have another advantage
okolayo kasente waliwo agamba nti banayinza omwaka tegunsanga mu nyumba 31st ayinogenda either mu kanisa oba mu ndongo exactly so waliwo agamba ngende nekulise Christmas n'agenda mu 26 exactly so abo webali abo bo webali abanaku enkulu webali kale how did I forget era chap ku Monday twabadde ku next park awo mukama awo nayanjula oluyimba lufuluma Friday mukama wani I think by the time this interview when abera out nyimba jabba lwafuluma wajabba lwafuluma natoluyimba mukwano gwange si mukama wani but he has never been your boss. No, he's my friend, he's not my boss, never been my boss. We were partners. He wasn't my boss, he was my partner. Okay, yeah, okay, for me to look like he was your boss nayo natoluyimba I think first of its kind twale tunafuna press conference where a person comes na ayogera natambula na agenda and nade tunaba analysts abali bagamba now this is good bansonga nti bojja Tuff bingo ina product joli mu kwanjula waliwo aludda takwa access nga kubato funika no buyogera either no yokerayo omaliza ngo sesetuse ku product yo abala main topic yabadde ku Beebe kula China kyatukakasa wano alina kyatakoze era kyatakoze akyasobola okukyakivinga nga bagamba nti bo balina ekirowoozo nti kati saazi nalina kiteeka mu generation eddako nti omusajja wa Mavini yakolako bye yakola n'agamba kakati ebirala kola ebbero n'abalala mujje mutandikira awo simanyi what is your observation Rasta Bafudde was a very wise man because he built strategic destiny relationships. Era we namulanga avuddeyo n'agamba nze bw'oba tosobola kwogera na president nsobola kwogera ne president kitegeeza tolina mugaso muki mu ggwanga lino. He built strategic destiny relationships which are very important ng'ovubuka oba ozeetaaga. But on that note yakola mistake mukyatamanya mukama bw'akuwa ekisa no building a strategic destiny relationships n'abantu nga president ng'ate president g'obuildinze naye strategic destiny relationship nti akwatise binayogera naawe anoonya gw'onyooma amwe audience who's more powerful sikategedde kanzira you built a strategic destiny relationship ne president w'eggwanga lino n'afuuka mukwano gwo Beebe era oli mukwano gwa president Yoweri Museveni naye nga mukwano gw'oyo alina omuntu gw'atya gwanoonya gwasiikinga audience naye nga tagifuna the right honorable Kyagulanyi Ssentamu who's more important in the eyes of the president gw'onoonya president omulabe president anoonya oli gw'onyooma amulabe who is more important now I'm trying to show you a synopsis of where his power comes from. He has been a lucky man. He has built strategic relationships, but me I think he has also worked he has built those relationships. Yes, but right about now he has to think beyond music. In his camp twabedangayo nze tikita naye n'abalala bangi we had power brains as I'm way forward for me I would be but it's what he knows how to do sijja kukibugana amanyi kuyimba that's what he knows how to do and if he still thinks he can but he's also a good mobilizer. No, mobilizing comes from CCB sijja kukidenyinga his effect but me I'm thinking right about now he should be thinking of the future of himself at 50 and 60. If I was still close to him, I would be advising him to go do an international relations certificate. I would be advising him to talk to the president about becoming an ambassador of this country somewhere outside this country. I would be advising him to look beyond music. And those who are insisting and saying, Aina kubanga investing in bana, but they are very right. Right about now, China kubanga akola. He should be investing in their young talents. He should be having a record label, pushing his own son, Alan Hendrick, pushing other young musicians. He should be a godfather because there's nothing he's going to prove at 50. There's nothing. There's nothing. He has done everything. He performed at the Mandela show. He did international shows with the East African Bashment crew. He won great accolades. There's nothing left for him. He has hit the ceiling. Because to hitting a ceiling, you have to be diverse. Okay, that's what we do for abali mu journalism n'amawulire. Nti bw'okola entertainment for some time, you later be like, okay, nchikoze emyaka 10
kanchuke ngenda ate nservinga abantu another genre of politics or something else okitegedde. So I'm thinking okyusamu because as you age n'amagezi geeyongerako okitegedde. So I'm thinking that is what he should be doing, and also we is at an age, or we are at an age where you have to avoid creating more enemies but create more relationships with other people, because people like the Right Honorable my President, His Excellency Robert Kyagulanyi, he has built strategic relationships as beyond Uganda zoyinza okwetaaga in the near future. Case in point, mukama mwadde East Africa President ojja kuba naye omwetaaga. Niwe tutuuka mu mikwano omanye egyebweru kinanga embeera neŋŋamba mikwano gyange gye giri eyo olwakwa tegiri Kampala. First of all teri amanyi gy'ogamba giri ludda wa. Bwe kituuka mu relationships ndabanga Rasta akoze nnyo nti teri office eyinza mulema kuyingira right now. There's one thing you can never have confidence about. The It's a state. living influence now we have. My brother, the state will always switch up on anyone. The state has interests, not friends. But in America, it does not mean because you're friend to His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atwala eggwanga lino mbuno gw'oli superhuman being. You're not part of them. You are Sally. You're not a Rabogo. You're not a Romushana. You're not a Vitature. When you look at him, nengeri gyakolamu ebintu, I think nze agattako taliwo just bubeezi. No, nkugambye ate sijja kukimuggyako. Nkugambye I applaud him for building strategic destiny relationships. Okitegeera. Naye kali kembadde mpakanyamuke, kali kembadde gamba mbu yali agamba is more important. Actually, that was also a debate that came up. Exactly. Nkugamba, if you have built a strategic relationship with the president of this country, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, ng'ate gwe omunoonya akuwa appointment omugambe kyoyagala okumuguza. Ate ng'oli gw'onyooma ye gwanoonya afuna appointment, they sit and talk about the future of this country. Who's more important? Kyembadde gamba. N'ongamba kisinziira ku side ya coin kw'okirabidde. Ne gamba muganda wange bw'oba gw'otya atya gw'onyooma ani abeera ow'amaanyi. Gw'onyooma yaba ow'amaanyi kuba gw'otya atya gw'onyooma. Ontegedde. Nagamba Lisa Imo, the first debate we had, negamba no one throws stones at a tree without mangoes. Everyone throws a stone at a tree with mangoes. Twalina argument ng'eri bweti. Tulina these two characters. Mwami Kyagulanyi, Mwami Sali wali. Mwami Kyagulanyi yayambala ayagala ntebe yabuki yabukulembeze bw'eggwanga. Mwami Sali teyayambala naye n'agololera ayagala entebe y'obukulembeze. Kuba yamanya bw'agoberera n'adda ku side eyo n'amulwanisa because mu music kyako eno kijja kukola. That was a very good calculation yakimukoledde. Kaakati tugenda omaliriza nga abantu babiri bonna balwanira ekintu ekyo buyinza. Ani alwanira obuyinza omulala? Mwami Sali obuyinza abulwana. Stop putting Sally Moses in the same statement with Robert Kyagulanyi Ssentamu. These are two different people. Have some respect on His Excellency the President. I believe in Robert Kyagulanyi Ssentamu. Stop putting him in the same phrase with Moses Sally. These are two different people. This man is a diplomat, nakugamba. He is becoming a diplomat who he is, was a built-up of different circumstances. All people who stand as symbols of hope mu Africa, abantu bakkiririzaamu zaali build up eziyise mu bintu bingi. Malcolm X, Martin Luther King, build up zaabwe zaaliko assassination attempts ne bawona. It happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu in Gulu. These build up, their build ups of becoming symbols of hope were build ups through okera kumacha ne bamusiba ne bamuincarcerating ne bamutorturinga. It has happened. Robert Kyagulanyi Ssentamu he has been tortured and belittled. His build ups zava mu kubagaana okukola emirimu gyabwe and the state ne freezing all their assets. It has happened to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So people Semo, I honestly beg you guys, and I beg you today, stop putting His Excellency right Robert Kyagulanyi Ssentamu in the same statement with Beebe Cool. Tuff, stop. Tulina kuba baawula baawuzi oba factors. Because their futures and goals are different. One is dreaming about dropping a song on Friday. The other is dreaming about the future of this country and how the youth can have a better future. Omu ali mukulowoleza abaana baffe Uganda gye bagenda kubaamu, omulala ali mukulowooza kutaluyimba nakola video. That is different. One wears a suit to work, the other wears a shirt
a t-shirt every day. Those are two different people. One wakes up thinking, how do we secure a future for our grandkids? The other wakes up thinking, how do I keep trending? How do I drop the next music video? These are two different mindsets. And stop putting them under the same phrase. It is wrong. It is disrespectful. It belittles. And it hurts me as a person who respects the Right Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Would you agree with me, Singa Kugama, and no, Mami Sally is a pillar in PLU? Semo, ask me another question beyond, because I even feel disrespectful when I keep talking about my president in the same line with Moses Sally. Please, tugende kuchidako. Out of respect, my brother. Kale, na ye. Whatever ekyabaawo ku Friday, tugende eyo, tuveeyo. Kubanga muganda wange, I have a lot of respect for my president. Facts. Ebira no bibuusa amaaso. Si bibuusa amaaso. Saagala muteeka mu bakaceere. I don't. Ate sivola mabula ndi mukulaga nti look here. These are two different human beings with two different goals in life. Saimo, why is Saimo different from a TikToker akeera n'awemula n'avuma abantu? Some more, they are trying to do the same job when I'm creating a content. But Saimo's content is more of mindful, thoughtful, educative, inspiring. Yet there's another one who's creating content, akeera kumacha, navuma, navola abantu. Those are two different kinds of human beings. Don't take it. So you cannot start putting omwana mpayo mwemuzi omwana sibamanyize sibera ku TikTok. Wakakangaize awemula bamuyita Kawagga. Kati nenda ko muteka statement yemu ne Simon. Matandise okutyoboola nga Simon. Sikuweweeta muganda wange. I cannot do that. These are two different kinds of human beings. Their goals are different. Their inspirations are different. Balabanga bonna baagala bukulembeze. Nabo gye bali. Abase nabalabye ku Lwokutaano. Gye bali abagamba bonna baagala buki bukulembeze wabula omu obukulembeze abwagala nga yalayidde. Semo, walabye ekyabaddewo. Simon, walabye ekyabaddewo ku Friday. Ekya DP Block. Yes, Owekitiibwa Mathias Mpuuga yatongozza Democratic Alliance. Exactly. Now, kana njagala ogenda kabatemera bakafune leero bonna Beebe Kulu n'abalala. You cannot use emotions to solve political problems. I repeat, you cannot use emotions to solve political problems. Emotions are taught in church. Church ekusomesa okubeera emotional. But you cannot use emotions to liberate people. What is the foundation of emotions? It is ego and pride. Malala n'okwemanya. It's a downfall of every man. So these two people are launching ekintu where it's driven by emotions. How do you find out it's driven by emotions? Senkagale wa DP Block Mabike bwagenda ku TV agamba we have launched a movement egenda okutwala opposition political parties zonna tugenda kunokinga ku buli mulyango gwa opposition political party tubayite mu coalition tutambule fenna gwatambula nayo Owekitiibwa Omuteeketeeke Mathias Mpuuga yagamba abanupu babongoota babongoofu bafu wawe kwa mukyala anoba ewaka n'ava mu maka n'ayogera bulungi ng'avudde mu maka ago ng'azze ewaabwe ayogera bubi. So they are all driven by emotions. Now you cannot use emotions to solve political problems. That's why they're getting the mistake. That's why they're contradicting themselves mu mawulire ne mu bantu bali mu kwecontradictinga. Oli agamba tugenda kukonkana ku kibiina kya Nuupu. Oli ekibiina kya Nuupu akivuma nti kibongoota. So you become a political parasite that lets the public question your integrity. And right now as we speak, their integrity is questioned. Why? Because they are using emotions to solve political problems, which is wrong. Now, this is the question I got. Go ahead. Betusisinkananga abasibe. Wetulira emmere oba wetuwummuliramuko. Ffenna ekitukuŋŋaanyiza obusibe. Naye mu busibe omwo mulimu omu ku ffe yafuuka babayita bata Katikkiro. Bwe twogera Katikkiro wetumala ebbanga eddene nga twogera Katikkiro kitegeeza nti nno twakkiriza.
tukole obusibe bwaffe ontegeera bulungi era twagala tufune katikkiro omulungi tusobole okukola obusibe bwaffe mirembe wabula ate singa twogera ku Wadeni kitegeeza nti tuno tusala ntoto engeri y'okuva ku ki mu busibe. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Now when I saw group of opposition leaders or icons nga bali mu kudiscussinga most of the time nga gimaze badiscussinga Bobi Wine my worry was kyaka bana basajja bakkiriza nti omusajja tebamusobola kati banoonya ani abakulemberamu ku ludda olwabwe. But my biggest question was obusungu buvaawa ng'akasajja nga kiye bamupinga nnyo. No, it is kyenkugambye ensobi yaabwe eri luddawa ensobi ya mwami Kyagulanyi we bawe eri eyabaleetera okunyiiga because ku mwami Dr. Kanokiza Besigye of course waliwo characters ezamuvuma abamikaabo bamuvuma abamu bamuvuma naye si bangi. Here is the point. Kankubuulira problem yonna weeva mu basajja abo. These are people who have hoodwinked the country and you must have formal education to be a leader with the ability to effect change in your own country. That's why when they speak, they brag about being bateke, they brag about being professionals, they brag about being professionals in politics. They forget the men mu history abaziba effecting a change mu Africa mu nsi yonna abamu baali tebalina formal education. Our very own case in point, Idi Amin Dada, the greatest of all time. He might have had his flaws, naye yakola ebintu ebiri remarkable nakali tutasobola kumenya was an educated man. Yali yasoma nnyo. Muntegedde. Omusajja omulala gwe nja okugamba muyita Mike Mbaki, the third president of Kenya. He held a degree in economics but didn't have extensive experience in politics. He became the best of all time. Yalina degree. N'akola ebintu batasobola kukola. Julius Mada, president wa Sierra Leone. Same story. So what am I trying to show? Bana basajja bahudwink in the public that you only have to be omuteke, you must have an history of being a political for you to effect change. It is impossible. Now here comes a young man with favor and grace, with a degree of MDD. But he has two things that they don't have: credibility, integrity, and conviction. Mu Luganda sinzaba nawe ogenda kubonzize muganda wange bonziza mu Luganda simanyi bunnyonnyola ne kati gwe nyambako semu okuba gwe obumanyi integrity bwali badde ndozanga bwe weesigika nkitenti omuntu ayimirira ku kigambo kye bakiyita batya ekyo bakiyita batya omuntu omwesimbu bakiyinza kiyita ntya conviction ayimirira ku kintu kyayimiriddeko takyukakyuka azze n'ekintu kimu kyokka. I'm here to effect change and create a future for this country. Now, if you don't have value and conviction, you're a useless leader. Now, that's why he's challenging them. When Agambi them, don't let emotions solve political problems. That's what Owekitiibwa Mathias Mpuuga is doing. Because they sat him down in meetings. Zayaka Sente. Ask for forgiveness. Everyone makes a mistake. But his ego... Let me put myself in his shoes. You know, Bukola mistake in gay, and you're given a second chance. And the Right Honorable Kyagulanyi Ssentamu sits you down and says, Owekitiibwa, what was the mistake with? But we can reverse it. Zaayo sente ezo. Ozizaayo n'omuteega we yali agenda e Masaka. Gwe kennyini n'omwaniriza. Bw'omwaniriza ojja mu bannoga abannange nange ndi muntu nkola ki? Nsobya. Own your mistake. Suicidal now. It's not a suicidal.
Kyegambye mbu emotions don't solve political problems. Era buli alowooza nti emotions ogenda ku ate kyekiyo eyo ego yeyogera nimbye semo eyo ego yeyogera eyo suicide ego yeyogera nti it is within the whites to apologize because era kiri mu bantu baabwe to understand kade ekizibu kiriwo ekiti kigwa omukulembeze osobola okuvaayo no apologizing nete kiri mu mbala yaffe nga abaddugavu to accept. Here's what I'm going to tell you. Abaddugavu ekisinzo balemesa mu nsi muno ekyonoonya amaka gaabwe ekyonoonye buli kimu is ego, wanting to be better. Ate sikinenyeza muddugavu yenna kuba kyava mu our ancient fathers ba slave trade. Wakolanga ku plantation ng'okukulaakulanya okufuula omusukulu mu kubalala walinanga okuwaaba okulyamu banno olukwe n'owaaba eyatolose n'owaaba ategeka okutegeka planning okutoloka bw'awaabanga ng'omuzungu akufuula chief so nkijja nga kitukuliramu ne tukula nga tulina egoism. Emotions zibeera mu kkanisa gye bakusomesa okukaaba n'okusaba Katonda. Politics wa emotions. Through emotions muganda wange era mistakes ebakoze zino are driven by emotion. Now let me give you an example. If two men go on different TV stations oli agenda n'agamba tuforminze coalition movement egenda okunkona ku opposition party tufune amaanyi amapya oli ali mu kuvuma ate opposition party esinga amaanyi ye baida bikankubuza ekibuuzo lwaki waba resigning ku bwa commissioner eyamuwa ekiti. Let me tell you something. Me and you know, Holy Munamawulire, Matthias Mpuga had never held a big position like he had until the right Honorable Chawene Sentamu came to power as the president of the National Unity Platform. Namu ekitiibwa ekisooka ekya vice president. Namu ekitiibwa ekyokubiri ekya leader of opposition. He had never tested that grace until a blessed man who is favored by God yamuwandako ekisa n'amugamba muganda. Yamuwandako lwa busobozi. Exactly. Now, because of your ego, I am a formally educated man, better than him. Your ego yeyogera. I've been in politics for over 15 years. Your ego yeyogera. I can speak and I'm a more presidential candidate than him. Your ego yeyogera. Na wera bintu bibiri mukama byatagaba. Asoku okusoma kwonna n'akuma favor ne grace. Obowed. Okwagalwa. Okuganja. Exactly. And I think that kitawanyira bana abalala. Nti kiyinza okuba bamanyi bingi. Balabye bingi. Ate kambabuse batawanya ke kazannyo k'okuganja oganja. Ate kankubuse akantu akala Simon. These politicians think public, tell public, but public sinsiru. If you have been in DP block and crossed over from DP, then you went to Subi, then from Subi, you came to National Unity Platform, then from National Unity Platform, you formed a Democratic Alliance. You were a prostitute, you're a political prostitute, you're a political whore. Finito, nga gundi wagamba waiswa. Tebakyasooka kulimba abantu. Let me give an example. Biri byabidde by'okulimba abantu ku TV ne bakeera ku makya ne bakola political debates ne boogera oluzungu lungi byaggwawo because social media yaleeta era y'abantu abakuba mu ttooki. Oba wakabalimba Umaru Kiseka ng'afuutukayo. Oba wakabalimba Lumbuye ng'avaayo. Ng'alaga the other side of things not appearing like they see them. So you're losing it. And understand emotions don't solve political problems. Emotions are for church. Emotions have never liberated people. You need to put down your ego, downsize your pride. Okay. The only way I'm going to stand and show my conviction and integrity in the eyes of the public is to feel remorseful. As the Right Honorable Matthias Mpuga, put my pride aside and sit with my president and address things and say, Nakolensobi, yalinchamu, how do we go forward? You don't lose anything. Simon, the most powerful word, I'm sorry. Abantu underestimating, but marriages have died because of emotions, pride and ego. Pride and ego emenyezi government, pride pride and ego etadde abasajja. Let me give an example of Sabona. We are Walukaga. That was his downfall. Ego took control of him. He used emotions to solve a problem. That was wrong. Naye had he sat down with Walukaga and said, mukyala wange mwagane, oli musajja muyimbi, oli musajja wange, tubimalenga abasajja. His business will be booming nga bwe yali. Naye bwe yamusiba, ne bamutwala emakindye, agenda okujjukira mbu yakoze ensobi lwa ego and pride nga business is down. So my brother,
according to what happened ku Friday, they also made a move. Nebaita Patrick Murana, Alien Skin. Never signing a coalition. Side Gate, I think it is a plus to me. Song anti Ngadi omwana wa ghetto. Abantu okulowooza nti basobola mutaapingako. Anti kati Simon aba kati awo ensekera ne gamba bana basajja bali mu panic mode and they are making out of mistakes. Owekitiibwa Mathias Mpuuga came out in broad daylight n'agamba nuupo ejjudde banywi banjaga. Okitegeera bali bamayirungi bavaavaako yagamba Kyagulanyi olumu avaako bavaavaako bamwesiga naye nga bakimanyi nti olumu avaako. But here he's trying to get a coalition and he invites omunyi w'enjaga ow'amayirungi avaavaako amwendosingire. What does that show you? Let me tell you something. Ate kino ngenda kigamba every political leader ali mu ggwanga muno. Stop underestimating the youth. Yes, drugs zibaawo. Enjaga abantu baginywa n'abantu ab'ebitiibwa benyinza obbagamba bemmanyi besobola kwogera ku microphone. Abamu ba leaders ba top people banywa enjaga. Stop using that kind of lousy speech nti banywi banjaga bali bamayirungi. Let me tell you something. Abantu bakozesa ebintu byonna bibawa amagezi. Bibawa amagezi mu ngeri yaabwe gatya. You end up nga mubetaaga. Ate teyakolaze mbu ayise mulwana amwendosing. So every time you do that, nemu making a youth of feeling unimportant. That's where His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu beats you. He's welcoming everyone. He's showing Eddie Mutwa you are important. He's showing Butcherman you are important. That is how you should be as a leader. You don't segregate and say mubanga abaana ababoola. Okitegeera ababoola nti era omwana oli anywa enjaga si muntu. Mwabamu abasomi be bantu. And you need this, and they are the biggest population. I'll give you a case in point. Lwaki bana basajja olusi nkugamba be contradicting, they are using emotions to solve political problems. They have come out in broad daylight and said ekibiina kya National Unity Platform kikolera Museveni. Ne bajjayo amanya, ne bajjayo Council Katana with all due respect. Ne bajjayo the Secretary General with all due respect. But they have not. Why aren't they questioning nti Honorable Katumba Wamala okukolera government? Why aren't they questioning that? Isn't he a Muganda working with government? And they say we are not tribalistic, and they are the ones demonstrating tribalistic, because the only reason why they are choosing the respectful council Katana and the Secretary General is because they are Banyankole people. Then no man ogamba yawe Museveni yabaweera basome. Waba yabaweera basome. Museveni yakolera Obote n'amaana amujjako. Because Obote yali akola ebikyamu ine gwanga. Ninga yali akolera nso Obote. He was working under Rakasisi for Obote. Don't take it. So if you went to school, okay, let's say it is true. Let's say it is true. Does it mean they're obligated not to question the wrong things he's doing? They are not obligated to question. Sorry. There is an assumption in Tuff being bang and serving the once. Sina kuvamu. Sina kuvamu nene bang kuvuddemu oli mwangu. Your bureaucracy. Can quick example. What example? Singa wene gamba. The president of this country, Yoweri Kaguta Museveni, yali akolera mu government y'Obote. Tokimanyi? Siye ya mujjako. Tiyakolera mu government ya Amin, tokimanyi? Siye ya mujjako. Omuntu okolera wansi wa state oba state omuweera n'emusoma tekitegeeza mbu tali obligated questioning the faults za state. So these baba yabaweera bamala okusoma, yes, bamala okusoma ne balaba kyokoze kirungi, but enough is enough, dake ebbali eggwanga lyafe limuddiza mabega. Ontegere kyegamba? Yes. Kakati kiringa bwolaba kitaawo ng'akola ensobi ng'ola taata waavuma abantu ku kyalo nogaanye muzeeyi kyokola kikyamu n'omuzza ebbali n'oklininga ennyo ya famire yammwe. That's it. Tuswala. Exactly. Kati wali ku nsonga ya Alien erimu tuwe. I believe Alien is a businessman. Nene challenges zonna zabadde afuna n'abantu. It's because maybe yajjanga ali nnyo ku business. Now when you do a coalition with him, there is an assumption nti ali completely kuside yo.
kati akasente kwe kanajjanga ka stating alina okuyimba kirekawa ekifaananyi ky'endagaano y'abasajja gye basayininze ate kati abasajja abo bennyini basayininze endagaano ngugambye it questions their integrity in the public wakeera ku makya n'ogamba banywi b'enjaga bavaako ate ku endorsement yo yennyini ng'oforminga coalition your biggest chief guest yabadde munywi wa njaga muli wa mayirungi avaako kyala naye bwe yazze yagamba ekimu n'agamba lokia nze ndi mubbi nabba kasimu guwabba bitaano. So birds of the same feathers flock together. So here's my point. Here is what I'm trying to say. Walk the talk. Walk the what? The talk. Walk the talk. If you have said of the national unity platform because bavako, then you should live exemplary guatavako. And let me tell you something. You know, I know Chiga, Bakama Bafabo, who want to take the power of this country and become leaders. Tosobola kulembera gwanga nga toina all cultures. As long as you're practicing tribalism, you're fronting gwe muli banjawulo. Because when I have olukungana lwabe salabyeko munyankole, salabyeko mukyoli, salabyeko muteeso yazze. All the big guns zonna ze yali atambula nazo because the right honorable Mathias Mpuga his respect gava kumanyi g'abantu amukkiririzaamu ne walabyeko n'omwali mu value amukkiririzaamu ali around. All the people around him were political prostitutes. People who political prostitutes. Yes. Exactly. Whose integrity is questioned. Ate balina over exaggerated self-importance. Yes, ngo batawanya. Okulowooza nti nze ndi wakitalo wesikibaamu tekijja kutambula. That is what is causing them problems. Kyenagambye bakozesa emotions to solve political problems. Ate buli gyokoma okwambuka gyokoma okunama. Because bw'oyambuka what with that over exaggerated sense of self-importance n'oyambuka eri waggulu omaliriza okola mistakes ng'okunama eno wansi. You end up looking stupid in the eyes of the public. Because I'll give an example of the right honorable Mabiki. He's looking the same. He's ending up looking stupid. You are in DP, you are in Subi, you are from Subi, you go to STB, then from STB no because you are so much selfish or in a sense of self-importance. A cheetah confronting tochibala magezi, that's why you lose it. Your ego is speaking, your pride is speaking. Once your ego and your pride speak, that's your downfall. You're letting emotions solve political problems ogenda kugwira ddala. So you don't see future in DC. Those are gone. They are political prostitutes. They are down. They are gone. Until they readjust, but they bali. I think I'm going to magezi gawe what the fetuli badongo to jababulira. They bali self-reflect. Because you are accusing the right honorable Chagulin Chibina Chabasiazi. Ngawe nalabyo wechitiwa bwanika ayogera. But the colors, the mwambadde ku DC. Mulimuka orange. Fenga abasomyeko ka orange ako tumanyi we kali kaliwa mu kala ziri eza rainbow. Sigase. Simon yakulaga bintu bino ntino abantu be contradicting sikugattagatta my brother. I'm trying to show you how people are using emotions to solve political problems and that is why they are failing. Chefsiaga nabadde mirundi gina nagamba. Msaya tumuwulirize tumuweyo omukisa jja tunnyonnyole. Same, they have to readjust, they have to sit back, baleko egos zaabwe zikakkane. Then they also have to not to move basing on panic. Gaye bali mu panic mode. Owekitiibwa Mabiki bw'agenda ku TV ayogera mbu eno coalition yavuma ono agamba tubeetaaka. Now, they are not speaking from the same pot. That means one, they are using emotion. Exactly. And they have lost credibility in the public. These are men who are wearing suits but are naked in the public. Oyambadde suit naye ng'oli mwambule. Kali, ebyo webito webiri. Simon, and what the fact, Simon? Then painting the picture. Into your banana. Yeah, man. Naye akubanza ekinnuma mu kiri kimu. Nti abasajja b'amaanyi. Baliwa. B'amaanyi abo. Eyo over exaggerated self-importance. They don't have strength on them. Politicians abali mu kujja kati. They are not good in mobilization. Here's what I'm going to tell you, my brother. Ate kati Simon wandibadde okimanyi kuba gwe okikolamu. Wandibadde okimanyi nti ensi yavaawo wali ew'okutegeerera abalonzi. Abalonzi baageziwadde nnyo.
abalonzi tebagenda keera ku makya balonde because babagambye balonde. Abantu bagenda kulonda individuals. Abalonzi ba moving to results, not names. They are no longer looking at your name that you have been there, you're a legend, political or in a command. No, they are looking at your results. What do you bring to the table? Chichokoze. The greatest achievement of the Right Honorable Kyagulanyi Ssentamu, my president, Kyasinga Okukola, was to awaken the conscience of every youth. Iranze Simubanja. He woke up one morning and said, these men in suits are not going to get us to where we are going. Get involved. Have a stake in what you want your future to be like. N'abaana bo n'abazzukulu bo. Lilian, sawa eno keyawangudde ekikumi ye Sweet Lily. Okirabye Sweet Lily. Eviride nakawuka. Nakawuka. Wakola otya okuwangula ekikumi kino? Nali ku radio ne Kuwulira Agerageranya ng'alanga. N'atugamba tunyige Friday nga 29 ne star 278. Wategedde otya nti weewangudde ekikumi? Bankobedde. Bagamba batyo tunyumizeemu. Tebagamba gwe wina wasakkiriza nasooka ne ntula ku mulyango nali nzigulawo dduuka. Ogenda kwongera mu dduuko bwe gakola supermarket ennene. Kasooka kukakana. Powerball bagizanya osobola okukozesa essimu yo n'ogenda ku website www.nationallottery.go.ug oba n'ozannya ng'okozesa USSD buno obusimu butono feature phone kabiriti mwaba oluzungu gye muyita USSD. Okay? Option eyokusatu yeya terminals. Tulina bapartner bangi draw zaffe zibeerawo ku Lwokubiri ne ku Lwokutaano ku NBS TV saawa 2:57. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705-447-993 oba 0753-319-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973-282-388-59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. As we speak, 90% youth are well informed. Bamanye chigenda maso. They have put their attention. Waita ku boda nga banyumya mipiira, banyumya bayimbi. Right now waita ku boda nga boogera matters of national importance. That was his greatest achievement. Now, you hoodwinker, you political prostitute who believes in waking up one morning, ogende ku TV and radio, or diverting abantu. Every other day, you create another kisinde, awotwavaawo. Abavubuka ba youth bakubuuza, totunyumiza kikyokoledde abavubuka. Stop hiding behind the camera and working with my president Wanike Chikondo yambale ovurugambe tulwana. Yes, it is very important okulwana okujjako na Chemali. That is very important. However, nga bw'okikola be a bridge between the youth and the president. Kwa president wabali ku frontline arwani Selina Chemalira. Ojja n'omuyambako ate muyamba okukola mobilization ku ground bavubuka by supporting their sports, by supporting their games, by sitting them and counseling them, by helping them create job opportunities away from drugs. Then you create respect. We're creating a respect. It is easy for you to help the president bridge the gap. Nti bw'anaagera ku makina abannaye twekunge tereze kino ojja genda okukola ku baana nga abavubuka bakugoberera. So let the political leaders stop thinking they can hoodwink this generation. This generation is very sharp and very smart. Whatever you try to play them, balina abantu ababalaga right direction we bali online. Every time ogezaawo okuzanya ka political game bavayo ne babuusa abantu. Ne bagamba baba oyo abalimba nabakuwadde amannya Umaru Kiseka Lumbuye we bali. They keep pointing the youth ubatalabye kuba ebintu ebisaye ebisinga tebinga bitu biraba sayimo. Things are not as we see them. So they see beyond what we see.
katukyasooka kulimba abantu Simon Mbuzisebo abasajja balina mobilization y'amaanyi wewe wacha wewe abantu tebakyali bakuwudisa blood tebakyawudisa abantu people are sharp. Okay, kale ensonga nno zeezo Tuff byazi tumenyedde osobola okusigala nga naawe otuwa komenti yo awo netulaba ng'obiraba otya neefanaganako weebityo dakiika emu 2 about abayimbi abawemula presenter oli muyimbi oli promoter oli muzadde twatuuka tutya wano abayimbi togenda bablaming. You won't blame them who are obscene because we must first and foremost faking into esalira omusango ba millennials for not being there to guide this generation eriwo kati eya Gen Z. Saimo ffe twakula nga mukadde waffe akeera ku makya n'akugamba tofuluma weeru nga toli mu saati, nga mukadde waffe akugamba bw'ogenda n'ogula ekyokulya ku dduuka olina mmala tuuka waka n'otuuka n'okirya. Of late osanga abaana abawala aguze sumbuusa atambula agirya ku kkubo. Of late nze naguno gwaka nkyabuuza kitange nga nfukamidde. But I have sisters. Nakula nkiraba. I have sisters of this generation who will greet my father nga ayimiridde ate ng'alina ku ssimu ataapinga. And secondly, ne population kenyini eraze abantu but appreciating bintu biri mu magezi. This generation has a problem where people do not appreciate important things. In fact, bokera kumachano kuba posting ebulira ejafuna like 2 ne share obutafunira koddala. Naye bokera kumachango yogera obscenity, you're going to get lots of likes. That's why you see 90% of the bloggers bawemuzi beba singa following, bavumi beba singa following, and they are doing it for clout. But one of the reasons why I'm not on TikTok 24/7, why I can't be on TikTok, because Briario Amani, the only way I will get numbers is to live an obscene life. But how sustainable is it? Omwana obo alichijayo in the next 10-15 years, naraba what kind of job you are doing as a father or mother, will it reflect on you well? Okitegera kubanga internet erabira nga wobyogedde bigenda okuvayo. So tuyinza kunenya abayimbi bano because they have understood that the game has shifted. Ebintu ebirungi tebakyabya appreciating. Naye nga nabo ate ndi mubba wabula nti ebintu ebirungi bagenda biri sustainable. Kyovulaba obuyimbo obuli sensible n'amaloboozi agali nice gakomyewo mu bantu. And the hitting songs as we speak right now, Naolovu, Noratabu, they are beautiful songs, good melodies. Okitegera. So bino ebintu bya obscenity bikutwala viral for a day. Naye nga tebiri sustainable. Nakigamba client omu nga ngenze mu meeting nga ndi mugamba tetulina ba influencer mu Uganda, tulina ba brand awareness, ba creating awareness ya brand. Nambuuza what do you mean? Ne mugamba okeera ku macha n'okwata Saimo because aina numbers online. Tanywa mwenge n'omugamba influencing a club. It's not sustainable. The public knows tagunywa. Neno ignoringa sekajja agunywa aina abantu akakaaga. So if you want to create a sustainable kind of fix, wetaaga oli agunywa agwagazisa abantu. I'll give you a case in point. Fabiola aina ekizigo kya influencing online. Naye abantu bakiguze, numbers are good because she uses it herself. So nalingezaako mulaga nti mwe nyini company muli kukola mistake because you want online. Mugenze w'abantu balina numbers or what the Spice Diana influencing a bit. Tasibanko kapapula. She's not a better. However much she has numbers, ajja kuyamba okukola awareness ya brand yo. But you need to know ani asinga okusiba akapapula wano. Nga ne numbers azirina. Nyo batalina nnyingi kale naye nga ziri minimum. Bifuna 2. Nga ziri minimum. Nga akasiba ne numbers azirina. Ati zikula. Kampa tekula na muntu. Ye kusanga yo ne kuwa sente. Anti yagamba mbo kati awo tugenda tuvaawo. We are moving away from brand awarenesses to influencers. Kyovulaba omusajja nga I'll get the best influencer gwenda mu East Africa ya influencing a brand nekwata yo is Diamond Platinum on Bel-Air. Nga bulwagenda mu bbaala gwanywa n'atandise okuwagaza abantu champagne. Before we know it, people were popping a Zoo and Bel-Air mu Uganda. Okitegera kigamba. So we chengezaako kulaga. Now that is where we are. Kati abayimbi bambi
lwaki sibanenya, they are looking for relevance and how to be sustainable. Okitegeera, so bagezaako okukola ezo ennyimba ezibawa clout naye mistake gye bakola tekiri sustainable, tekisobola kubeerawo bbanga ddene era olaba ennyimba ezo zimalawo omwezi gumu, olina bba mu kuwemula buli kaseera, zibaawo omwezi gumu ne zibaawo emyezi ebiri ne ziggwako, so they have to readjust. Naye nga banabagezaako ku effectinga amateeka okubaaninga ennyimba zaabwe bakola mistake, eno generation nzibu togenda gigolola mu lunaku lumu. It's a process. Process. It's a process, my brother. Semo, ye process wetulaga. Okay, neyanza ege. Insights zonna tuzogeddeko. I guess ofunyeyo ekirala kyofunye okuva mu Tuff B. Tukyatambula constituency tukyagiriko. Yeah, tukyagiriko. Tutambula bulungi ffe. I've always told the youth in my constituency, much in the east, I'm bringing common sense solutions to common sense problems. East yeyanyeko. Mwali. So nze si abayouthi bali ku ground babira bye tukola, because in 2026 togenda kujja gamba abantu nti munonde ngenda kola kino. They are going to ask you kicho okoze. Kye nagambye, it's a generation of results, not names. Okitegeera. Ne bona ofuna endorsement ya His Excellency Robert Kyagulanyi Center naye nga ground wise toina results. Oli mufu, you're going to lose, because this election gye tugenda musayimu, people are not going to vote parties, they are going to vote individuals. Kicho okoledde abantu. So much as our opposition side eyagala okubanga egende wa His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu bafune card, balina okumakinga sure they have results on ground. Nadabadde baliko. Exactly. Because togenda kugenda olage president mbotambula nayo wanika ekikoni naye ng'eno abantu bakuba nfufu. Ku ground toliko. Obakuba nfufu lwovuga emmotoka yo toyagala kumanya. Because abantu bagenda kubuuza results. Awo tulaga muganda we. Newota billion ya sente otambula n'ogenda ng'ogabira abantu sente. They will know oli mu bagula. They will eat your money and they will not vote for you because you don't have results on ground. So 2026 is a season of results, not names. Simanya results kizoyina mu bantu. How well is your integrity? What have you done for the population? Byebigenda okweyimirira. Togenda kujja basuubiza nti bwennange bwennaatuukayo nga mbakolako. No, it's going to be a question of kichokoze. Yes, sir. Tuyanze kwa sibone banyabo mwere kubanga ate mutulabye. Until next time, mubeere bulungi mweraba.